Nice TV, the home of joy. Wiroreri wa mitambo ino mihurani ya Nice TV Kenya. Umuthi ni muthenya ungi mwega twacokereria guku studio-ini ari muthenya wa gatatu uria ngurehagira tabarira metha-ini ya Ndagitari na arigitani tofauti aria ohigiriru na aria mekinyanĩirie ikĩro nĩgetha twakĩrunga ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ na o ta ũrĩa ngĩmwĩraga ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo rĩ nĩkĩo tũgĩkorwo haha nĩ ũndũ wanyu tũkĩhota gũkĩmũtwarithia wega na studio-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Dr. Samuel nĩ ũgũkorwo akĩmũgeithia na topic itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mĩrimũ ya njĩra-inĩ ya mathugumo na nĩyo UTI. Dr. Samuel utasalimia mtazamaji, umwambie majina yako na kutoka hapo tuendelee. Asante Miss Tabby. Thank you for welcoming me here. Nimefurahia kukuja kuongea na watazamaji hapa, tuongee kuhusu magonjwa zinasumbua watu hapa hapa mtaani. Okay. Kwa majina kamili mimi naitwa Samuel Mayaka. Mimi ni mkazi wa hapa Kasarani. Niko na kliniki hapa Mwiki. Pale nyuma ya Jerry House inaitwa St. Gabriel. No mathiko maura niguo turabangite ri gutiri mundu wa thitima halo Jimmy wajirire no one mundu ungiturehera macini tondu muthuri ucio watumirwo hindi wengi okire na kindu mwari utangigutha kihike gwe agioka na speaker agirite thani thaburia mathiko ni ma rucio tutigathikana nigu twara ukuri tutigathikana na andu acio muraiga ni mwamanete deposit na tondu riu mundu ucio ndiramuhurira thimu na ndarawena ni mwamanete macini na mathiko ni rucio ri mundu atatugeka atia riu mubangite tugacamba andu acio othe magoka ku mubangite tugacamba mundu ucio ndiramuhurira thimu araria uria kwenda na ndiramenya uria tugwika na mathiko ni rucio halo muhurire mathiko ni rucio utanjira ka mathiko tutigeka tondu wa macini ai hanini nyambe njari na mukurino we haha hanini no tafadhali mathiko ni rucio na ni turabatara nginya macini nga mukurino muru niki gia kurakaria ugo ndaitare iguo ndi murakaru muno rucio kwina mathiko na guku mucie tafadhali ndukahunjiri thaa ici ona tikihunjio ndeiguo gutangika niki mathiko mekuo rucio na turabatara macini kiharo mundu uria turathika mucie ni mundu urari na ki na ngumo riu twathirie mundu ungi microphone ingi hau na macini aturehire microphone nginya waringaga uguo mahiga makauma na already mundu ni ahetwo pesa cia macini agatira na hindi wengi endetio macini na riko ni turonanite nawe mbere niki ai gukiri kundu ndateithikire muno na andu mangiguteithia piu hau ni ndona ngata turateithania riu kundu ngiteithika piu ngukuhe namba ya nginya thaa ici atiriri mena macini ciothe macini njega piu si tondu kuria turabangira gwikira mathiko ri ni kiharo kiega kinene uguo kinene marehaga macini haria uri mena macini cia uthoni cia iruga inene cia mathiko ta mau mwinamo igongona o riothe ungikorwo wina rio ni mari itana kwa namba ni kambuni njega muno ti ati ni andu o uguo ni andu mena nginya kambuni nene piu etagwo Nice Media Services ni kambuni tisi cia mundu kiumbere hagirwo uguo ni andu mangiguteithia atiriri tutanathie muno ri no cioneke rucio ti rucio ngukuhe namba yao oro riu wina thimu nyita 07 andika 07 28 7 88 6 likia na gifugu gifugu mugwanja iyo igiri inyanya iyo mugwanja inyanya ithathatu na ithathatu ore mena macini ciothe nginya MC menake hau ukareherwo nginya na bei ni bacirire ona utambite gutuma onaki mwarie nao macini ugacikora hau uguo hura thimu yo tondu ni wahe namba ri reke nyambe hura thimu na muci hura Nice Media Services aheani a motungata ma public address system mena packages ta silver package, bronze package, gold package na platinum package o kurigana na mabataro ma igongona riaku uria reigana na thiini wa package icio ciothe hena backup generator oho ni maheanaga motungata ma umemerekia wa emwe kwa emwe kuhitukira nenda-ini niyo live streaming hahoro makiria hura thimu namba 0724 788 666 kifugu
0728 788 660. Nice Media Services. Quality, powerful, nice sound is our priority. You're watching Nice TV, the home of joy. Kagusunga muhera mwiroreri witũ wa Nice TV. Nĩ macini maitũ maumana gathina hanini na nĩ tondũ nĩ indo cigĩthondeketwo na moko ma andũ hatikega kaũndũ ta kau. Niĩ njĩtagwo Tabby wa Bedan gũkũ nĩ kwa Nice TV. Tabarĩra nĩ metha-ini ya Ndagitari ĩrĩa ngũrehagĩra o mũthenya wa gatatũ thaa 11:30 cia hwaĩ-inĩ, ngakũrehera arigitani matiganĩte nĩgetha tũkarĩrĩria maũndũ maingĩ megiĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ, na o ta ũrĩa ngĩmwĩra ũgima wega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Studio-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Dr. Samuel nĩ ũgũkorwo agĩtũtarĩria maũndũ matiganĩte. Topic itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria maũndũ megiĩ mĩrimũ ya njĩra ya mathugumo na nĩyo UTI, na Dr. Samuel nĩ ũgũkorwo agĩtwerethera wega makĩria. Dr. Samuel, asante sana kwa kuja siku ya leo. Salimia mtazamaji, mwambie majina yako ndio sasa akujue na ndio tuendelee. Asante Tabby, na nimeshukuru kwa kunikaribisha hapa. Kwa majina kamili mimi naitwa Samuel Mayaka. Mimi ni mkazi wa pale Kasarani, mahali panaitwa Santon. Okay. Mimi ni daktari na nimesomea course 3 za udaktari. Nimesomea clinical medicine, nikasomea ingine inaitwa medical laboratory sciences, na pia nikaenda kuongeza masomo kwa elimu ya public health. Okay. Hizi courses zote zinasimamia mambo mbalimbali. Kama ni medical lab sciences, hiyo ni mambo ya diagnosis, kupima tu na kuangalia various conditions. Clinical medicine, clinically kuangalia watu na kuwatibu. Public health sana sana inaangalia mambo ya prevention and control of diseases and health conditions. Okay. So nimefurahi kuwa na nyinyi hapa, na natumai tutaongea mengi kuhusu hizi magonjwa na mambo mengi yanayosumbua watu katika communities and various homes. Okay. Nimeshukuru. Asante. Thank you so much. Karibu sana. Asante. Haya, mwiroreri witũ tore makĩigua, ndagĩtarĩ nĩ ũkorwo agĩtũtwarithia wega atuthathaũre maũndũ maingĩ megiĩ mũrimũ ũyũ. Koguo ndũgagĩthiĩ ũre mĩtambo, ũrĩa ingĩkwĩhoya nĩ woe ibuku, woe karamu, ũikare thĩ nĩgetha tũthome, nĩgetha tũkĩnyite maũndũ merĩ kana matatũ matiganĩte. No twandĩkĩre kũrĩa nenda-inĩ citũ, na nĩkuo Facebook, Nice TV Kenya mũciĩ wa gĩkeno. No twarore YouTube, no twandĩkĩre Twitter, Nice TV mũciĩ wa gĩkeno. Nĩkuo Nice TV Kenya, na no twarie kũhetũkĩra namba-inĩ itũ ya thimũ, na nĩyo 0728 ũkorwo ũgĩtũma kĩũria gĩaku kana mawoni maku hau, na tũgũkorwo tũgĩgũcokeria. Sasa daktari, siku ya leo topic yenye nilikuwa nimepanga ama ile kitu watu walikuwa nataka sana kuelezewa zaidi ni hiyo ya UTI. Okay. Na ningependa utuambie what is UTI ama UTI ni nini? Tuanzie hapo. Okay. Yeah. Sasa UTI kwa kirefu inamaanisha urinary tract infection. Yeah. Urinary tract infection inaweza kuwa defined kwa njia mingi, lakini ile ya rahisi kuelewa, hii ni ile ugonjwa yenye acha niongee kwa kizungu. Yeah. This is an infection, mostly bacterial, which can affect the lower part or the upper part or the entire urinary system. Okay. It's
we're saying it's mostly bacterial because most of the agents zile zinazoleta urinary tract infection ni bacteria. Okay. We have many types of bacteria which can cause urinary tract infection. Urinary tract infection mostly affect ladies as compared to men. In fact, the ratio of the ratio at which it affects the genders, unapata in like 5 people, only 1 man can be affected. The rest are females. Okay. UTI sometimes can disappear on its own, and sometimes it needs treatment. Okay. Because it may end up causing a lot of complications kwa mwili. Yeah, that's a brief description of urinary tract infection. Okay, asante sana daktari. Yeah, Sasa ningependa utuelezee where does it affect, yani mostly? Mostly, urinary tract infection will affect the whole or the entire system of urinary system. Urinary system, we have the lower part and the upper part. The upper part is the kidneys and the ureters. Yeah. We have 2 kidneys. The system is similar both in both genders, men and women. Okay. They have a similar system of urinary. We have the kidneys, 2 kidneys, and from the kidneys we have the ureters. Ureters are the tubes which collect urine from the kidneys down to the bladder. Now, that's where the upper system ends. Okay. From the bladder downwards is the lower urinary system. Okay. From the bladder, we have the urethra. In men, we also have the prostate. The urethra is the one which connects to the outer part. Like on men, we have the penis, and female, we have the vagina. That's where it ends, Okay. outwards. Okay. Now, the whole of that part or that system can be affected by this microorganism. So that's where urinary tract infection can occur, either the entire system or the upper part or the lower part. Yeah. Na umetuelezea the upper part ni kidney And na the ureters. na urethra, na the lower part ni bladder na the vagina huko. Ama And the urethra. and the urethra. Okay, asante, unatupeleka vizuri. Now, ushatuambia it is more common in women. Yeah. So does UTI have stages? Kuna stages? Yeah, urinary tract infection can have stages. Because you see, the first contact happens on the genitals. That's either the vaginal area or the tip of the penis. That's the first contact where one can contract this infection. Okay. Then from there, this depending on what kind of microorganism yenye imeileta na pia the immunity ya mwenye ameshikana nayo. Because sometimes some people have strong immunity. It lands there, na it's either localized in that area or the body fights off and the infection cannot continue. Okay. So inalingana na nguvu ya mwili. But generally, once you have a urinary tract infection, it will proceed to the urethra. Okay. That's the first stage. If the infection happens on the urethra, both mwanaume ama mwanamke, it's going to cause a condition called urethritis. Okay. Urethritis is
is an inflammation of the urethra where the infection happens. Unapata ile bakteria ikiwa pale ndani, kuna kitu inaitwa colonization of the urethra. Those microorganisms will multiply in that area. Na zikisha multiply, the body will start producing cells, immune cells kupigana nayo. On that process, that area will swell, itafura na huko ndani. Na hiyo swelling tunaita urethritis. Okay. Now, ikitoka kwa urethra, itaingia kwa bladder. Hapa kwa bladder, it's going to cause a bladder infection. It's called cystitis. Cystitis, this is the inflammation of the bladder walls from inside. Kama hizo bacteria zimeingia hapo, the process of multiplication inaanza, immune response inashikana, reaction between white blood cells and the microorganism can end up causing production of pus. So it's a very painful experience. Na pia hiyo bladder sasa inakuanga imefura, and that one is called cystitis. Okay. So hiyo ni another stage ya hiyo urinary tract infection. Pia inaweza toka hapo, if not treated, i advance ingie kwa ureters, not urethra, ureters. Now in the ureters, pia it's going to cause inflammation. That one is also called urethritis, because hiyo reaction ikiendelea hivyo, pia ina swell. Okay. In fact, inflammation is swelling of some area. Kukula. With some pain. Now, that's the end of the lower tract. Okay. Sasa proceed through the ureters ingie kwa kidney. Hapo sasa imekuwa complicated. Okay. That's a complicated urinary tract infection. It's going to cause a disease called pyelonephritis. Pyelonephritis, this is when the kidney, zile vitu zote ziko kwa kidney, zinakuwa na very severe reaction, inaanza kufura, ina affect the renal function. Na at this stage, this is the last stage of the urinary system. Hii kitu, if haitakuwa treated, iko likely kutoka hapa kwa kidney through the renal vein. Ile vein yenye inatoanga damu kwa kidney ikipeleka other parts of the body. Sasa ikipitia the renal vein, itaanza kuspread kwa mwili yote. A condition called bacteremia. Bacteremia is a presence of bacteria in the blood circulation, which can lead to shock. Shock yenye tunaita septic shock ama septicemia. Okay. That's the brief description of what a urinary tract infection can cause. Na process yote kuanzia mwanzo to the latest stage. Okay. Yeah. Asante sana daktari. Mwiroreri witũ ngwĩhoka nĩ ũrathiĩ na mbere na kũgĩthikĩrĩria na ũgakĩnyita maũndũ merĩ kana matatũ magĩtiganĩte. Na ndagĩtarĩ no aragĩtũtwarithia wega mũgĩtwarĩrĩria mũrimũ wa njĩra ya mathugumo nĩgetha tũmenye ũrehagwo nĩkĩ, tũngĩwĩgitĩra atĩa na tũngĩkĩũhonia atĩa. Na sasa daktari, ningependa utuelezee the symptoms ya UTI. Symptoms. The symptoms of a urinary tract infection, Yeah. they can vary depending on the area that is affected. Okay. If we can talk about the lower urinary tract system, symptoms can start maybe
at early stages, one can have a strong urge, frequency in urination. Feel like you want to go to the toilet for a short call many times. Hata unaweza fika pale na there's nothing coming out, but you feel that urge. Usually that happens due to the irritation of the bladder. Hiyo inflammation ikiwa pale, there's a lot of irritation yenye inafanya bladder inaanza kufunction abnormally. Okay. So you feel that urge repeatedly. Unashinda ukikimbia kwa kwenda haja ndogo. Another thing is the frequency urination. Frequency in urination, whereby utakuwa unaenda kadogo. Okay. And that's not a good experience. Another thing which will happen, there's what we call dysuria. Dysuria, hiyo ni pain. Okay. When going for a short call, you experience a lot of pain, yenye itakufanya kuwe so uncomfortable. Then there's sometimes mtu anaweza kuwa na a bad smell wakati anakojoa, anatoa urine inanuka vibaya sana, especially if it's a bacteria which has multiplied in the urethra ama kwa bladder na ikaeka uzaa pale. So kutakuwa na a lot of smell. Another symptom na hii urinary tract infection ni lower abdominal pains. Kuna uchungu. Ndio minor. Ndio minor. Minor symptoms. No, it's not a minor because that pain can be so severe that you cannot even walk straight. Okay. So it's not a minor symptom. Yeah, it's a discomfort. Okay. It can as well lead to lower backache. Kuuma mgongo. Hapa karibu na waist. Okay. Mgongo inauma. Then some people will have a discharge coming out. Whitish, brownish, sometimes yellowish, greenish, depending na ile time hiyo ugonjwa imekaa kwa mwili ya mtu. Okay. Yeah, those are the common symptoms. But to those people who have stayed with this disease for long, tuseme imetoka sasa pale kwa kidney, imeingia kwa damu, circulation. They can experience fever, headache, chills, yeah. Because now what they're having is bacteremia, presence of microorganisms kwa damu. It affects the whole body. No. Then after that, if they are not treated quickly, they'll end up in a shock. Okay. Shock in ile, the body will start shutting down because there's a lot of microorganisms kwa damu yako. Yeah. Okay. So, hey. Nimesikia it's a strong disease. Yeah, hiyo ni iko serious. Ile watu, people mostly don't take it serious. That's why they end up misusing antibiotics. Wanasikia kakitu hivi. Anakimbia kwa chemist, anachukua dawa. Anauza siku mbili anaacha. So inaenda ikigrow, especially in ladies. You can stay with it for years. Hey. Ikiwa tu bado kwa mwili. Yeah. Ikifika mahali inalipuka, inaumiza mwili. Na utakuwa una feel kama ni uchungu ama discomfort? Utakuwa una feel maybe ile time unaenda kupata period zako, you feel some funny discomforts, like itchiness, burning sensation when you're passing out urine. Alafu hiyo period ikisha, pia hiyo inaisha, no? So
hautafikiria you have an infection. You only think that maybe ni hormonal changes due to your menstruation. But ikifika mahali inatoka na inakuwa sasa iko severe. Okay. Yeah. Okay. Ulituambia it is caused by bacteria. Na niko tu na swali like can it be caused by virus? Ama okay. Sometimes we may end up confusing a urinary tract infection with an STI. A virus, most of the viruses which can affect the urinary system, we have a virus called herpes zoster. Another one is called human papillomavirus. These are the two main viruses which can end up affecting the urinary system, but they cannot cause a UTI. Instead, they cause an STI. Okay. It's a sexual transmitted infection, but it will affect the genitals. That's why people will assume it's a UTI. Okay. But it's not a UTI. Okay. Yeah. Utashikilia hapo daktari, tuende break kidogo. Alright. Tulipe bills kidogo. Alafu tukirudi utaendelea kutoka hapo. Asante. Mwiroreri witu nitukwea break hanini ngetha tambe tukunde ngirathi ya mai na nitugucokereria ha mitambo-ini ko ndugagithame mitambo tugucokereria na ndagitari athi na mbere gugitwerethera maingi makigi murimu uyu tugathi ure mitambo nituracokereria. Bingwa ni tamu tamu, bingwa ni tamu, bingwa ni tamu tamu, bingwa ni tamu. Wacheni tuombe kwanza. Mungu Baba, tunakuja mbele yako leo. Tunasema ni asante. Tunakushukuru sana sababu ya chakula ambacho umetupea. Oh Lord, tunasema Yesu, na tunasema kwamba leo utatushikilia tukikula chakula hii, and we all say amen. Ugali imeenda wapi? Ndani. Baba, ni ugali umekula yote? Bingwa ni tamu. Shushu! Karibuni. Naomba niwatengeze chai. Mam, niko na siri ya kukuambia. Nimekuletea zawadi. Hii mkate inaitwa Broadway's 50-50. Inanukia poa. It's a mixture of brown and white flour. Finally. Mimi na ile wrong, hollow, tasteless banana bread. Exactly! Introducing the all-new Broadway's 50-50 bread made from a mixture of brown flour and white flour. Jibonde V50 with the tastiest bread in town with less sugar, enriched with essential fibers and nutrients and packed with energy. Broadway's 50-50, the best of both worlds. Shosho, anajimona V50. Broadway's, baked with heart since 1958. Niki utatiri oguo. Kiata kimashini kiha kiraruta wikiri oguo. Niki kioru nayo. Kai. Mucia kuni cingirire. Re mbeca ciakwa ni no kuingira ire ingirona ni gatatu ndirandika. Kawagurite ku mashini iyo. Karuma indo ha ogo. Icio ciaku ciingira. Joyce na kiradumira, please call me. Nejo ni biaria. Oi boy shout. Dame abathina maria ndina mama laptop. Kataigwite cia Moontech by the way. Moontech now nia. Moontech mendagia computer. Na ndirakwira no yakwa ndagurirwo kuona yokire na SSD. Makoragwo kuhingura ni pap ta kofisia kwa ritho. Urenda kumenya kuria makoragwo? Makoragwo Moi Avenue. Na ungienda no ngutware. Nduka makengire na indo we. Kira tuthie. Moontech Digital Solutions ni duka ya kwendia computers, laptops, hardware, softwares na computer accessories. Tukoragwo muciĩ wa Nairobi, barabara-inĩ ya Moi Avenue, building ya Moi Avenue Festival Mall, duka namba A1. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre, cera duka-inĩ itũ na wĩgũrĩre laptop yaku na bei njega. Na no tũhũrĩre thimũ waranĩrie na Sam kũgerera namba nĩcio 07 4 ithatũ 4 4 9 9 9 kana
kifugu mugwanja ithatũ inyanya kifugu inyanya. Moontech Digital Solutions, we got you sorted. You're watching Nice TV, the home of joy. Wiroreri witũ nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩ twacokereria tũkambĩte gũthiĩ break hanini nĩgetha twĩkunde ngirathi ya maĩ tũkĩrehe bill cigana ũna na nĩtwagĩcokereria. Tabarĩra nĩ ĩno ya metha-inĩ ya ndagĩtarĩ na twĩna Dr. Samuel tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa njĩra ya mathugumo na nĩguo UTI, nĩguo ndagĩtarĩ ageria gũthiĩ na mbere gũtwerethera na nĩ agĩtũtwarithĩtie wega, nĩ akorwo agĩtwĩra mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ na ũrehagwo nĩkĩ kana ndariri cia mũrimũ ũcio na nĩcio symptoms, nĩ akorwo agĩtũtarĩria. Rĩu kĩrĩa ingĩkwĩhoya nĩ twandĩke kũu nenda-inĩ citũ Nice TV mũciĩ wa gĩkeno, arĩho nĩ Facebook, na no ũtũhũrĩre namba itũ ya thimũ 0728788660 ũkorwo ũgĩtũma kĩũria gĩaku kana woni waku na nĩtũgũgĩkorwo tũgĩgũcokeria haha mĩtambo-inĩ tondũ tũkĩrĩ na ndagĩtarĩ na nĩkĩo twĩ haha nĩ ũndũ wanyu. Sasa daktari, tukienda break kuna hiyo swali nilikuwa nimekuuliza kama UTI can be caused by a virus na umetuelezea ukatuambia inalingana like okay, hailetwi na virus. Kuna ile STI ndio ni ugonjwa inafanana na hii ya UTI. Yeah. So vile top contamination. Okay. Mahali unapitia, mahali unapitia inapitia, and it can affect some parts of the system. But classified as okay. Yes. Hiyo tutatafuta siku tutakuja tutaiongelelea vizuri kwa undani ndio tuelewe vizuri. Yeah. Okay, sasa daktari, mtu anaweza juaje uko na hiyo ugonjwa ya UTI ama you are suffering from UTI? First of all, the reason why utafikiria uko na UTI ni sababu ya funny symptoms of feelings kwa kuna zile zifobia na kuna zile maybe tuna activities, kuna some lower abdominal pains, kuna backache, I have a discharge coming out, kuna burning sensation when I go to a short call, nimekuwa na urine yenye kuna some smell which is not very comfortable. Now that way daktari wako atakuelezea, atakwambia if you having a discharge, kama uko na discharge yote inapita na maybe you feeling some pain or burning on your genitals, and maybe you're a female, they can decide to check you and differentiate maybe it's an STI and you thinking it's a UTI. Now after checking that, una vile unaweza wekwa on some laboratory investigation for them to identify the real cause. Okay. Yeah. So methods za kujua ama kupima hiyo ugonjwa, ndio kujua mtu ako na hiyo ugonjwa mnatumia njia zipi? Methods. We have different types of ways we can know one is suffering from a urinary tract infection. But apart from you coming to me, nielezee nasikia hii na hii na hii, some doctors will decide to treat you clinically according to what you have explained. And maybe you're someone who has a history of recurrence of urinary tract infections. Umekuwa
ukipata hiyo ugonjwa repeatedly, unatibu inarudi, unatibu inarudi. Such a case, at least you'll be having information kuna hii shida. Lakini kama ni kesi ya kwanza inataka iangaliwe, mostly tuna recommend for a lab test. In the lab, there's something we call a vaginal swab for wet preparation and gram staining technique. Okay. This is a swab you're given to take you just insert in your vagina. You take some what you get from there is put under the microscope for examination, and some staining is done to isolate between gram negative and gram positive microorganisms. Okay. There's also urinalysis. Urinalysis has two parts. Complete urinalysis has two parts. We have the urine microscopy and the urine biochemistry. Okay. Under microscopy, what you're looking at is the presence of a microorganism in this urine. Another thing you're checking, you're checking if this urine has pus cells. Pus cells is we can, in a layman's language, you can call it a waste product of a reaction between a white blood cell and a microorganism. Okay. Yeah. So urinalysis will help us know exactly if it's a UTI or it's an STI. Okay. Then under urinalysis, we have biochemistry. There's something we call it. It's a strip, which you dip in urine, and in this strip we have some colors, which you're expecting to change if these colors represent different nutrients or minerals, like this the labels have leukocytes, they have proteins, they have nitrates. All these are representing something in your body which will help you determine kama una shida ama huna. This dipstick, if there's presence of leukocytes, automatically you know there's an infection. That's why mwili yako inatoa white blood cells ziende kwa urinary system kupigana na ugonjwa. Okay. Otherwise hazifai kupatikana hapo. Kukiwa na proteins, uta suspect this a problem na how your kidneys are functioning. Okay. Maybe ugonjwa imeadvance ikaingia kwa kidney, affect the renal function. If we have nitrates in urine, the normal urine can only have nitrates. So anytime there's nitrates, inamaanisha you have a bacteria kwa mwili yako yenye ina convert the nitrates into nitrates. Okay. So nitrates will indicate presence of a bacteria. Another important thing we check is presence of blood. Damu ikiwa kwa mkojo inamaanisha pia kidney yako ifanye kazi mzuri. Kuna shida, that's why damu inapatikana kwa mkojo. So hizo zote zitakusaidia kujua kama mtu ako na UTI. Okay. Again, assume ni mama mjamzito, karibu wote ama majority of them wanashikwa na UTI. Okay. Kuna sababu mingi zinafanya washikwe na UTI, lakini the most common reason is because the immunity usually goes down when they get pregnant. Kuna hormone inaitwa progesterone.
this hormone kuna vile ina cause interference kwa urinary system, so they end up reducing their ability to fight back anytime they get exposed na this bacteria. Yeah. So wanakuwa exposed na hii shida. Yeah, those are the main ways tunaangalia kujua kama someone is having this infection. Na sasa tukiwa hapo daktari, sasa huyu mwanamke mwenye ako mjamzito, yes, atakuwaje treatable akiwa in that condition ya hiyo ugonjwa? Okay, once amepimwa na imejulikana kweli ako na hii urinary tract infection, tuko na some types of microorganisms zenye zinaleta hii shida. Tuko na bacteria, zile bacteria sasa tuna classify kama gram negative microorganisms, na kuna zile tunasema ni gram positive. Na sometimes mtu anaweza pata parasite na imletee urinary tract infection parasite, especially ile tunaita schistosoma hematobium. It can cause a urinary tract infection. Okay. Now, once you know exactly the cause of that UTI, kuna zile antibiotics or antiparasites which are safe on pregnant women, considering yako train ako hiyo josto yake ya miezi ngapi. Okay. So kuna zile dawa ziko safe watatumia kama antibiotics yenye iko safe, yenye itahamu yeye na mtoto wake. Okay. Asante sana daktari. Na bedhe unatuelezea vizuri. Ninaelewa ona mwirore witũ nĩndĩramenya nĩ ũranyita wega na nĩ ũrathiĩ ũgĩthomaga wega ũgataũkĩrwo nĩ maũndũ maigana ũna megiĩ mũrimũ ũyũ, na nĩkĩo ndagĩkwĩra no twandĩkĩre nenda-inĩ citũ, na nĩkuo Facebook Nice TV mũciĩ wa gĩkeno, Twitter Nice TV Kenya, na nĩgetha ũthiĩ na mbere gũgĩthoma maingĩ megiĩ mũrimũ ũyũ hamwe na ithuĩ. Na daktari, tukiwa hapo kwa causes, ningetaka kujua ni nini kwa mwanamke. Ulisema kuna yenye ina affect mwanamke na kuna yenye ina affect mwanaume. So ningependa kujua mostly the common causes kwa mwanamke ni gani? The common cause. The microorganisms which will cause it, ama what they practice that can lead to infections. Yeah, it's either way, because I thought there's a specific yenye inashika a female and a male. Let me say this. Vile tulisema ati wanawake sana sana ndo wanashikwa na urinary tract infections. We have zile factors zinachangia hii kitu ikuwe inawashika haraka. Okay. Kitu ya kwanza, let me just mention the microorganisms or bacteria ile inaweza leta UTI. Kuna bacteria inaitwa E. coli, Escherichia coli. This is a normal flora yenye inakaa kwa intestinal system. Unaona kwa intestines, hii bacteria inakaa hapo as a normal flora. A normal flora is a bacteria which cannot harm you. Iko tu pale na hata inaweza leta benefits kwa mwili yako. Like it can even participate in digestion. So it's a normal flora kwa intestines. So if something happens like contamination, toilet contamination, hii bacteria itoke kwa rectum ishike urinary system, inaleta an infection which can lead to a lot of complications. No. Yeah. So you see, if you compare
genitals of a man and a woman, they don't look alike. We are different. Yeah. So that's why when inawashika rahisi, lakini kwa mwanaume si rahisi. Okay. So the first route of transmission can be through contamination. Contamination of E. coli into the urinary system, leading to this infection. And most of the microorganisms which can cause these urinary tract infections, they are all from the stomach and intestines. Now, other factors which can lead to mambo ya urinary system infections, ni hiyo tulisema pregnancy. Ina expose mtu multiple partners, sexual partners, especially if you have watu wengi mnafanya mapenzi nao without protection, it can lead to hizi magonjwa. Okay. Another thing, even when someone is having a sexual intercourse with a condom, sometimes you see they hold that tip of the condom, so they can contaminate the tip. So after that exercise, you end up dropping microorganisms into the woman's system, and they end up developing these urinary tract infections. Okay. Yeah, we have many reasons, like the soaps they use for cleaning their bodies. If you use a non-septic soap, a soap that will kill microorganisms, you'll be killing your normal flora. We call it lactobacilli bacteria, which usually offers ladies immunity against these magonjwa mingi. Okay. Yeah, another thing, the way they practice their hygiene. If you don't wash yourself properly, you'll end up changing the medium or the environment of your vaginal area, and you'll weaken it to an extent of allowing any microorganism to grow without any resistance. Na sasa tukiwa hapo kwa hygiene, ningependa utuelezee juu nimesikia umetaja sabuni. Okay, ningependa utuelezee tunafaa kuoga aje? Hiyo that area inafaa kusafishwa aje, ama na sabuni gani? Ama juu umesema sabuni inaleta, tunafaa kutumia nini? The best soap you can use, unafaa kuavoid sabuni yoyote yenye iko na ability ya kuua microorganism kama Dettol. This protects. Hizo zenye zina kili germs. Hiyo sasa nyinyi hafai kutumia, because anytime you're using that na ipate chance ya kuingia to your private parts, that's the time it's going to kill this bacteria. Kila mwanamke ako nayo, inaitwa lactobacilli bacteria. Hii lactobacilli bacteria kazi yake ni kukula any germs yenye inaingia pale na ifai kukua pale. It will feed on it. Okay. That way hiyo gonjwa itaendelea, itamalizwa na hiyo bacteria. Okay. It also secretes an acid which is called lactic acid. Na lactic acid kazi yake ni kuua germs. Okay. Unaona? So bacteria ikiingia pale yenye ifai kukua pale, the lactic acid is going to kill this bacteria. Another thing you have to avoid ni kuosha, kuingiza kitambaa uko na kuosha hivyo, because basically what you'll be doing, you'll be wiping out the mucoid layer, which traps any microorganism yenye inaingia pale, parasite
bacteria, Mhm. fungi. Sasa tunafikiria ni usafi. Hiyo sasa ni usafi lakini inaharibu. Inawaletea sasa madhara yenye ni expensive kuliko hiyo usafi. Okay. Yeah. The best way to wash yourself, you wash just the other parts, and then it's preferably you wash yourself on a shower or some water other than a bath, water bath. Ile ya kuingia mzima kwa maji. Yeah. That one can lead to infection. Sasa daktari, juzi sisi wote tumefika hiyo kiwango. Sisi wengine tutaoga aje? Juu hapo nataka utuelezee vizuri. Kuna wengine hawana shower nyumbani. Yeah. Kuna wengine hawana hiyo bath hiyo ya kuingia na hiyo bathtub, kuna wengine hawana. So huyu wa karai ya kawaida hiyo iko sawa. Yeah. Karai ya kawaida iko sawa because you just wash yourself. Unamwaga maji kiteremka. So pale tusioshe kabisa. You wash the outer part. Don't insert vitambaa kwenda ndani. Okay. Yeah. You're causing a lot of damage to yourself. And you'll also be introducing some foreign microorganisms to yourself. Okay. Yeah. Nimesikia. So wereri wakwa gakihoka ni urathi na mbere gukithigwo horo uyu no gakinyita na ithu atumia ni twagikani gugithambaga na thabuni njira itu ya uciari na nigetha tukihote kwigiriria mirimo mingi itiganite. Teyo twagitaririo ya murimu to turaria wingi njira ya mathugumo. Tuko hapo daktari, sijui kama ulimalizia kutuelezea the bacteria zenye zina cause ugonjwa. Tuliname zote. The most common bacteria yenye inaleta UTI ni yenye tunaita E. coli, Escherichia coli. So we have other bacteria like Klebsiella species. Klebsiella pneumoniae can cause a UTI. We have from a species called Staphylococcus. It can cause a urinary tract infection. We have a protozoa or a parasite called Trichomonas vaginalis. That one is more of an STI than a UTI. Okay. We have Stosoma hematobium. It can cause a UTI. Those are the common causes of. There's another one from the species of Enterobacteriaceae. All those are normal floras zenye ziko kwa tumbo na intestines, but they end up causing a urinary tract infection if they find their way to the system of urinary tract. Yeah. Okay. Sasa tukiwa hapo daktari, ningependa utuambie how can a person prevent hiyo ugonjwa ya UTI, the preventions. Prevention of UTI. One, we have many ways you can use to prevent these infections. If it's someone who has a history of recurrence of urinary tract infections, we advise that they use what we call prophylactic antibiotics. Prophylactic, from the word prophylaxis. Prophylaxis is something you can use to prevent, not to treat, to prevent. So when you use prophylactic antibiotics, you offer yourself immunity. So you have prevented an infection which could have occurred. So you continue repeatedly using those things, those drugs to avoid catching the urinary tract infections. Okay. Another thing we advise ni kunywa maji mingi. You see, when you drink a lot of water, utakuwa unaenda haja ndogo mara mingi. That way, you're washing your system so that if
in case you gone somewhere to a toilet yenye si safi, umekalia pale, umejicontaminate. Sasa ile ku pee several times, you are washing your system. Haitapata chance ya kuanza process ya multiplication. Another thing, consider your medication. Umeenda ukaambiwa uko na UTI, you've been given medication. Meza dawa yako mpaka ishe. Usimeza siku mbili useme nimepona. You throw hizo dawa mbali. Shida ikiisha. Hautakuwa umepona. Utakuwa umereduce the number of bacteria, lakini hujaikilia. So the next thing that will happen, this bacteria already has the information ya dawa yenye umeipea. So it is going to mutate na itarudi. Na ikirudi, hautatumia same drug kuitibu. Because already itakuwa ime-create resistance ya hiyo dawa, ime-resist, unaona? So you have to use another method. So ukipewa dawa unafaa ukunywe zote ziishe? Mpaka ziishe. Another way you can avoid getting this infection, for those people who are sexual active, we advise that they stick to one partner, or if at all they have to have multiple partners, they use protection all the time to avoid too much contamination. Yeah, another reason which people don't take seriously, someone can contaminate you. We said the causative agents are mostly microorganisms from the rectum. Meaning, if someone can cook you some meal, akupatie, hii chakula ukikula upate amiba or worms. Inamaanisha nini imefanyika ndio ukapata hiyo ugonjwa. Contamination. Ame-contaminate hiyo food yenye amekupea. Meaning same hands yenye ametumia kutayarisha hiyo chakula. If these fingers land on your genitals, they're going to leave you microorganisms which will cause you an infection. Yeah, that's a minor reason. Yenye inasumbua watu sana. So people have to be careful. See? Yeah. Another way one can get this infection, ni tuseme, when the immunity is not so strong, any slight contamination will lead to this infection. Yeah. Yeah, those are the main routes contamination disease development. Na sana sasa as ladies tunaweza fanya nini? Juu nimeona sasa hiyo shida ni kama umesema iko kwetu sana. Sisi we are in danger. So na pia ukasema kwa mwanamke inaweza kaa sana. So hakuna a specific protection kwa for ladies, tunaweza take precautions. The only way you can do is to ensure hygiene. Anytime you go for a short call, make sure where you are, you don't sit on that place because you're not sure who was there the last minute. So you can easily end up contaminating yourself. So another thing you have to do, if you've been treated for a UTI, you advise your partner, if you have one, to also take the same medication you have taken, because it may be to avoid reinfection, because inaweza kuwa mna exchange
unatumia dawa tena inarudi from your partner. Okay. Another thing So kama you are a couple, mnafaa mmoja akiwa na hiyo ugonjwa, mnafaa kutuchua wote. Ni wote. Okay. Yeah. Ni wote mnapata medication to avoid reinfection. Okay. Yeah. Sawa. Hapo naona umetuelezea vizuri na at least najua kila mtu anaelewa. Rahisi. Sana. So mwiroreri witũ ngĩhoka nĩ ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ na nĩ ũrakĩerewa ũrĩa ndagĩtarĩ aragĩtwarĩria, tondũ by the way maũndũ mangĩ kana ciugo ingĩ cia medical citingĩcenjia atĩ tũgĩciarie na Gĩkũyũ, koguo ngũhope inyuothe nĩ mũraerewa na no mũragĩthoma maũndũ merĩ kana matatũ magĩtiganĩte, na nĩ ndĩrona nĩ mũranyandĩkĩra, nĩ ndĩrona gwĩkuo nĩ mũratwarana hamwe na ithuĩ kwa ũingĩ, ndĩrona message nĩ nyingĩ mũno gũkũ. Na nĩ ngũgĩthiĩ na mbere na gũgĩcithoma ndakĩona kahinda tondũ messages nĩ nyingĩ mũno. Nĩ ndĩrona Stanley Gatheru, Githurai well represented, asante sana. Ngona John Walea Beth, asante sana. Daktari, umesema ladies wanafaa kutumia sabuni gani? Hiyo ni swali inaulizwa. The best soap they can use is sabuni ya kawaida, sabuni ya mti. Hii Menengai. That's the best one. Yes. That's the best one because hii hakuna kitu ita affect kwa mwili yako. Okay. So hizi zingine zenye zina sense tusitumie hizo. Maybe when you're going for a sabuni ya kuoga, soma tu imeandikwaje. Kama ni kitu inaua germs, avoid it. Okay. Yeah. So hiyo tumezoea kama ni ya nguo. So itakuwa ngumu kuconvince mtu aoge nayo, lakini for the sake ya akijua ni nini umuhimu yake, najua hapo iko sawa. Na tukiwa hapo mimi pia niko na swali. Sijui kama shower gels zina affect mwenye natumia shower gel kuoga. What's the content in that? Sasa okay, nitakuelezeaje. Like unajua kuna mwenye anatumia hiyo kipande, kuna mwenye anatumia like hivyo tuko tunasema hizi sabuni ziko na so kuna but sasa kuna ile ya kuoga shower gel, commonly zinaitwa hivyo shower gel, like ni ya kuoga mwili na ile sasa unapaka tu kwa kitambaa. Then you just wash yourself. Yeah. No, I'm not very sure because sijui exactly nini kwa hiyo gel. But kama ina any antiseptic activities on microorganisms, haina shida. Okay. Hiyo iko sawa. Aya. John Warega Kihoka nĩ twagũcokeria kĩũria gĩaku wega. Naona watu ni wengi. Ndona andũ ningĩ marauga megũkũhosea kama watching, asante sana. Ndona Kikitoni, we here to learn, thanks Dr. Sam. Kuna huyu amekuandikia. Asante sana Kiki. Jane Jesh watching, asante sana. Watu ni wengi, message ni nyingi na tutaendelea kuzisoma. So tuko hapo daktari, ningependa utuelezee about the treatment ya UTI. Ama is it treatable? Yeah. UTI is treatable. Na mostly treatment tunaifanya kulingana na which part of the system is affected. Yeah. Kama ni the lower part, hiyo sasa tuseme lower part and uncomplicated. Because sometimes it can if it's complicated urinary tract infection, it usually affect the renal function. Hiyo inahitaji more. Lakini kama ni the lower part uncomplicated, usually we use oral antibiotics. Okay. But the best way we do it, unaangalia antibiotics which can work better kwa gram negative
microorganism na pia unachanganya na zile zinafanya mzuri kwa gram positive microorganism na pia one must use antiparasites. Pia you give antiparasites. Hivyo sasa unakuwa umecover all microorganisms then we prefer orals juu hiyo sasa ijaingia mahali inajificha, iko somewhere mwili itafight na antibiotics pia zinapigana zinaitoa. Lakini ikiwa ni ile imetembea alafu hiyo the duration ya antibiotics mostly we advise mtu atumie between 7 days to 1 week to 10 days I mean 1 week to 10 days but tuseme ni ile sasa imeenda the upper part, the ureters and the kidney itself na imeleta shida hapo, hiyo treatment yake lazima ikuwe tofauti because hapo sasa iko too deep hizi orals ya staitoa. You must use treatment ya fluids IV fluids shindano na hiyo hiyo shindano idungwe for up to 1 week then from there you put on orals for another like 20 days for it to clear fully. Sawa sawa, so tukiwa hapo ni kama sasa tumemaliza about the UTI, about the treatment na I hope mtazamaji ameelewa kila kitu hapo, umetusomesha siku ya leo na bora ndogeka ndo na kinu kia point imekana igire musie. Sasa daktari, ningependa uelezee mtazamaji unapatikana wapi, naweza mpea namba yako ya simu. Mimi napatikana pale Mwiki nyuma ya Njeri House kuna kliniki inaitwa St. April. Hiyo hospitali iko pale hapo ndo mimi hupatikana na we also have a small branch pale Catholic Road na niko na mwenzangu pale hata ndiye anaendelea na kazi sasa. Kuna we have one clinician and 2 nurses and one lab technologist. So namba ile ya simu naweza tupata nayo ni 0710 321 391. Another one is 0717 298 869. Yeah, those are the 2 numbers which are active always. Asante sana kwa kuja leo daktari. Mwiroreri wakwa ni ndirona message ire iguku ni nyingi muno na ndona ni muroga mwiko mwe tuned. Thangi muno no kwa munyitanire hamwe na ithi muthenya wa umuthi. Ndona Hiram Karanja, asante sana. Ni ndona andu aingi na ndihota kuriki guthoma message ici. Ndona Joseph Muri, ndona Joseph Derito. Thangi muno no kwa mwe mitambo-ini na utwarana hamwe na ithui. Tabarĩra ya umuthi ngone gukinya hau niho tukinya tabarĩra itu ya muthenya wa umuthi na mutigagithame mitambo tondu Nice TV ni guko no marai kurehera ibindi ingi njega na itiganite kwa tuguthi na mbere tugithoma maundu maingi na mega nginyagia kiumia giukite mutigwo na wega na Ngai wa mwe akimurathime na mukimenye mugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga munene kwa tumenyerere mikarire itu na nigetha tukihote gukia na ugima mwega wa mwiri.